ganz schnell natürlich nicht. Ja, das hätte mit Steuerelektronik Sinn. Ja, ja. Aber boah. Also wenn das, ich weiß, dass ich das zu machen habe. Es kann aber auch sein, dass es auch nach der Firmware raus muss abgedreht gehen. Also das muss ich mal gucken, ich weiß das noch nicht so. Okay. Das wird noch gemacht. So, und dann muss ich aber noch Schuster kurz. Das direkt wird also schön gesagt, dass das da effektiv daneben geht. So, so. Ja, er hat gesagt, ist schön, dass du ein Problem hast. Das fängt schon direkt an. Das fängt von direkt an. Ich habe gesagt, ich nehme die Position vom Dingen. Und der wackelt extrem, der wird nicht zu wackeln. Auf die Position nicht. So, nein, dann am Display. Ja, okay, gut. Das wird nicht zu wackeln. Das ist nur hier riecht und das ist das Problem. Der Kompass. Voilà. Am Ende den Immo steckt Fallstellen auf das TN, die rekrutiert vom Kompass auf vom GPS, weil die da einen Schläg und dann dreht ihn durch. So, das... Nee. Ja, das kommt ein bisschen. Das kommt ein bisschen. Ja, direkt fängt man zu drehen. So wie an den... Oh. Gewährt, ja. So, Ja, jetzt... mal nur nach dem dritten Ding hier. Und dann geht's aber durch. Dann höre ich meine DJI Mavic raus und dann fahre ich mit der fliegt hin. Da kann ich wenigstens fliegen. Aber nach dem dritten Versuch. Der mal gut, ja. Ah, nee. Gewährt. Machen wir ab.